Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Savasadhanam, Esto Panchanamunkaro, Savapava Pavashanum, Mangalansha Savesim, Padaman Havimangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Te Satnanam. Jai Sachidana. Jai Sachidana. All right. We have Marianne. She needs to turn on her video. Okay. Mariane, liga o seu vídeo, por favor, Mariane Tokarski. Because when I try to mute her, okay, I'm going to mute everyone and then you can unmute them. There she is. All right. And Lucy also needs to turn her video. Okay, Lucy? Lucy Mota, por favor, também liga o seu vídeo. All right, she will. Okay, now. Mas deve ser para outras pessoas que ainda não estejam. Não, ele queria falar Lucy Mota. Por favor, ligue seu vídeo. All right, now we can see your video is on, Lucy. Lucy Mota, your video is on. That's good. We have two Lucy Motas, so there's one here at the bottom. That's fine, that's not a problem. Now I'm going to mute everyone, only Adriana and myself will be, okay? So, Adriana, just go ahead and unmute yourself, my dear. Okay. Done. All right. Now, Adriana, I'm going to invite you. Tell Maria Ramirez to just list 1, 2, 3, 4, 5. Just list the 5 Agnas. Tell us about the 5 Agnas in Portuguese, and you translate for me, okay? Tá. O Shuddha está pedindo, Maria Roneres, para você tirar o seu microfone do mute e falar 5 Agnas para a gente. Okay. Primeira Agna, estão me ouvindo? Sim, yes. Ok. Do ponto de vista relativo, eu sou Maria Roneres. Do ponto de vista real, eu sou uma pura. O mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Encerre seus arquivos com equanimidade. Acumule crédito na conta da alma pura. From the relative point, I am Maria Roneres. From the real point, I am pure soul. The world is ruled by Vyavasthit Shakti. Settle all your files. Wait. Excuse me. What did she say? The third one? What is ruled by Vyavasthit Shakti? Is ruled by scientific circumstantial evidences. And what is ruled by it? The whole sentence? The world is ruled by circumstantial evidence. Okay, and what's the next one? Settle all your files with equanimity. Mm-hmm. And the fifth Last one said, play points of the pure soul account. Accumulate credit in the... All right, now, so let me talk to her a little bit. I'm going to talk to her, Maria, and then, you help me in the translation. Maria. Maria. Então vai falar com você agora, tá? Ele vai te fazer algumas perguntas, Maria Roneres. Ok. Maria, what do you mean by the world is ruled by scientific circumstantial evidences? O Shuddha te perguntou o que você quer dizer quando você diz o mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Porque não existe o fazedor. There is no doer.
Okay, good. Now, which world are we talking about? Então, ok. You said the world is ruled by scientific circumstantial evidences. Which world are you talking about? Então, você disse que o mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. A pergunta é, que mundo é esse que você está se referindo? Nós temos, eu ainda estou uma aprendiz, né? Eu sou um baby mahatmas. Então, na minha compreensão, nós temos o relativo, este nosso desafio aqui da alma pura, e o verdadeiro, real, quando nós estamos realmente como alma pura. E dentro desse relativo, existem as evidências científicas circunstanciais, onde nós estamos, de certa forma, sujeitos a elas, e precisamos compreender, conhecer um pouco mais, compreender que, de fato, não existe Adriana, Shuddha que esteja fazendo tal ato aqui no relativo, que isto vem com uma determinada, talvez, consequência de experiências anteriores, onde nós estejamos vivenciando descargas kármicas ou processos de aprendizagem. Okay, what did she say? So, I am a baby Mahatma, but from my understanding is there is the world for the relative, Maria Honeris, but there is the world for the pure soul. And in the relative world, we are not doing anything, and we need to have the understanding that the scientific circumstantial evidences are ruling this relative world. Good. Good, very good. I just wanted to clarify. Very good. Just tell her that she has got a good understanding. Just wanted to clarify that the outer world exists because there is the world of the mind, speech and body of Maria Ramirez. Okay? There's too many noises, Shuddha. Okay, I'm going to mute everyone and then continue, and then you unmute yourself, okay? All right? Okay, so say it again, please. All right, now, so when we say the world is run by scientific circumstantial evidences, that is the external world, and then there is the internal world, which is the world of Maria Roneres. Yes, internal world. This Maria Roneres. And both are run by scientific circumstantial evidence. Okay. Então, o que o Shuddha disse existe um mundo externo, um mundo Maria Roneres, e existe também um mundo interno. E ambos os mundos, eles são ainda também, são governados pelas evidências científicas circunstanciais. Maria Roneres está nele. Okay, so very good, Maria, let's go back to her again. Ask her, does she have any questions about the 5 Agnas? Maria Roneres, o Shuddha está perguntando se você tem alguma pergunta com relação às 5 Agnas. Na verdade, eu ainda não consigo formular uma dúvida específica. Eu pedi para você ir devagar para eu conseguir traduzir tudo, tá? Para eu ser fiel ao que você está falando. Okay, she has one specific question. She has what? One question. Okay, all right. See, this is, I want everyone in here to feel very comfortable. This is not, yes, we are all friends, and she mentioned that she is a baby. We are all babies. You're not the only baby. We all are babies when it comes to the application of the 5 Agnas. So we may think that we understand it, but when it comes to the application of the 5 Agnas, we are all babies. Right? Então, o que
está querendo dizer é o seguinte, que para todo mundo aqui se sentir muito confortável em fazer perguntas. Todos nós somos baby mahatmas no que se refere à aplicação das 5 Agnas. Então, ele está realmente motivando todo mundo a fazer todas as perguntas que vocês tiverem com relação a este assunto. All right. All right. Now tell us about your question, Maria. Qual que é a sua pergunta? Como eu falei anteriormente, eu não tenho ainda como formular uma pergunta específica. Estou procurando compreender e aplicar as 5 Agnas no meu cotidiano. Mm-hmm. I actually don't have a way yet to formulate a question for you. I'm still trying to understand the whole 5 Agnas and apply the 5 Agnas in my daily life. Yes. Mm-hmm. Good. This is beautiful because your application will come because your desire is there, because your deepest desire is there to be or to apply the 5 Agnas, you see. Mm-hmm. That is the most important thing. Your desire and determination are there that I want to be in apply or understand any one of these 5 Agnas, you know? Huh? A coisa mais importante que existe agora é a sua determinação e o seu desejo de estar aplicando as 5 Agnas. E com isso, os seus questionamentos vão acabar acontecendo ou se dissipando, né? See, that is why you're here. That is why you're here this afternoon, you see. Otherwise, see, that is why something inside you, and something inside you is a new energy called prajna that is making you sit here, because that's a new energy, prajna, okay? It is making you come here, whereas the other old energy is the energy called Agnya. Agnya means, I'm not calling, you see I'm writing in the chat, Agnya or ignorance or intellect. You see, this is the old energy. Okay? Well, that is going on in everyone. You see? Ele disse que você está aqui hoje, Maria Roneris, porque tem uma energia interna em você te guiando para você ter vindo aqui. E essa energia é chamada de prajna. É uma nova energia que está dentro da gente. E Agnya, ou Agnya, como ele escreveu, era a energia antiga, que é a ignorância, a energia que vem do intelecto. You see, and we pronounce it Ugna, Agnya, because we do not want to confuse the pronunciation with, not to confuse with Agna, you see, not to confuse with Agna. Because Agna. E ele pediu para deixar bem claro como que se fala. A gente fala Agnya, né? Agnya, não é Agna, porque senão a gente pode confundir com a Agnya. Agna, então é Agnya. Agnya. In Gujarati and in most Hindi words, if you put a little a in front of a word, it becomes the opposite. You see? Gnan, Agnan. You see? Opposite. Gnan means knowledge. Agnan means no knowledge. You see? Or no light. Gnan means light. Agnan means no light. You see? No light. E no Gujarati, quando você coloca o O na frente, o A na frente, ela significa o oposto, né? Então, Gnan é conhecimento, Agnan não é o conhecimento, né? E a mesma coisa se aplica também no Agnya. So, when something happens very beautifully inside, that is the energy that is going to take you to liberation, you see.
that is going to take you to liberation. Every other energy is going to take you to the shopping centers and the people and the world, and you see, the world as you know it, you see. The world as you know it, the relative world. So, E quando essa energia boa acontece, alguma coisa boa acontece, você percebe essa energia porque ela te leva para o caminho da libertação. O oposto, quando outras energias acontecem, elas te levam para o mundo material, para o mundo terreno, para o mundo relativo. So you're so right. You're so right. Just the very fact that you are here for these sessions of the 5 Agnas of our Gnani Purush Dadashri is the most amazing circumstance. You see, it is of all the various circumstances in life, the circumstance which allows you to be in the session of the 5 Agnas is the most precious. You see, is the most precious. E estar aqui e poder ouvir sobre as 5 Agnas realmente é algo muito precioso estar aqui nesse domingo. Because, e não ter... Yes. You can get everything else in this world, but you will not get the Agnas, you see. The Agnas are not available. Você pode obter muitas coisas neste mundo, mas não as Agnas. As Agnas, elas não estão disponíveis nesse mundo. Because Agna is your means, when I write, say your new knowledge, I'm writing in capital letters, your new knowledge means you are the Amapura and you have this new knowledge, which is going to rise and grow only through the 5 Agnas. Through no other way it can grow. So, only now through the 5 Agnas. E esse novo conhecimento que está em você, e esse você eu coloco com V maiúsculo, porque é o você, a alma pura, ele vai crescer ao longo dos próximos tempos, e você vai aumentar o seu conhecimento. You see that, ele vai crescer através das 5 Agnas, através da aplicação. The Agna is the only thing that is going to protect you from the storms of moha, and this is a new word, storms of moha. You and I are familiar with storms, you know, like the storms in the weather, but then there is storms inside the body. See? Storm in the mind, storm in the body, storm in words, see? All kinds of storms. Mm-hmm. E aplicando as 5 Agnas, elas vão te proteger das tempestades que acontecem na mente, no corpo, no intelecto. E ele falou de tempestades de moha. Isso foi esse o termo que ele usou. The moha is that which makes you temporarily forget, not forget that you are Amapura, you see. The moha makes you forget who you are. Mm-hmm. E essas tempestades de moha, como ele disse, elas fazem com que você esqueça temporariamente quem você, com V maiúsculo, quem você é. Yeah, and so temporarily you behave as Maria Roneres, and therefore you become upset, you go up and down, and, you know, with the problems of life. You become Maria Roneres, you see? And that is moha, it's the illusion, you see? Então, como que funciona o moha? Você temporariamente vai se esquecer quem você com V maiúsculo é, e você vai viver como Maria Roneres. Então, vai passar por momentos de... Ou você sabe quem você é e você não sabe quem você é. Sometimes Maria is very happy, sometimes she is very depressed, you see? She is upset, then she gets happy again, and all those things, you see? That is called being under the influence of moha, under the influence of the illusion. E nesses momentos você está então em moha, que é sobre a influência da ilusão, onde às vezes Maria Roneres está feliz, outras vezes está depressiva, ela fica feliz de novo, e assim vai caminhando. Okay, so
Sometimes, so if you see in chat some spelling problems, it's because this tends to correct by itself. You see, auto-correction feature. But it doesn't matter, because what we are sharing here on chat is also gets recorded. So if you have any questions or notes, feel free to write those notes there, because it becomes part of satsang. You see, sometimes the satsang is going on and you don't want to say something, but you can just write. It's like your own notepad, and it becomes part of satsang. You see. Uma outra coisa também que ele informou, a gente está colocando, o Shuddha está colocando alguns termos no chat. Às vezes o chat ele faz uma autocorreção automática, né? Então algumas coisas podem estar escritas erradas, mas que todos os satsangs elas são gravadas. Então vocês podem depois voltar de novo e puxar mais informações de lá para relembrar alguns termos. Sit down. Vocês podem também... We've been talking about this moha or this illusion. You see, it's like an illusion. But it's not a real illusion for we all in this satsang. For the mahatmas, this moha it feels that way. It feels that I have become Maria, but you are. It can never trap you. You see, it cannot not trap you. Whereas the real moha will trap you. And the difference is that you have received the Gnani, so now moha cannot have, it's not real moha only, it's called discharge moha, okay? Discharge moha. E existe o moha real com R maiúsculo e o moha real com R minúsculo. Para os mahatmas, o moha é com R maiúsculo. Mas para nós, hoje, ele é só o discharge, uma descarga de karma acontecendo. E ela é temporária. And the difference is, the people or your friends in Brazil who have not received the Gnani, they believe the relative to be real, you see. They believe the relative to be real. Oh, for sure, I am Cecilia, I am Lucy, I am Christina, you see. So they believe the relative to be real, whereas for you, the relative has separated, you see. The relative has separated, you see. So your moha cannot have its real grip on you. The moha cannot catch you anymore. It may make you move around a little bit, but it cannot catch you. It cannot trap you. E os nossos amigos que ainda não passaram pelo Gnan Vidhi, né? Eles têm a plena convicção de que ela é Adriana, de que ela é Cecília, de que ela é Maria, outra Maria, não a Maria Roneres, né? E isso causa eles não perceberem quem eles são, né? Nós, Mahatmas, percebemos isso e o Moha, ele só fica ao nosso redor, ele nunca realmente se gruda na gente, pega o Mahatma. You see this, so therefore this train of Maria Roneres, it's a train. You see, now it's going to moksha. You see, it's going to total liberation. Its energies, its fuel, its petrol, if you will, comes from any one of the five Atmas, okay? It comes from any one of these five Atmas. You don't have to do anything for it, you see? You don't have to do anything. Você, na realidade, não precisa fazer nada. Você agora está no caminho, no trem para a libertação. A Maria Roneres está no trem para a libertação agora. E aplicando as 5 Agnas, você não precisa fazer absolutamente nada. Você aplica as 5 Agnas e caminha nesse trem. Yeah, whereas for Maria, the relative Maria, the Maria of the world, you see, it needs a different kind of fuel. It needs a different kind of petrol. It needs food. It needs all of these things that you're used to, you see. It needs friends. It needs people to help you. You see, all of those things. And it's dependent on scientific circumstantial evidence. See?
Whereas the other one is your true energy now, the true energy that begins with these 5 Agnas, okay? It's very, very important to have a clear distinction. Então a Maria Roneris, alma pura, o combustível dela são as 5 Agnas. Ela aplica as 5 Agnas, ela segue para o caminho da libertação. Ao passo que a Maria Roneris do mundo relativo, ela precisa de amigos, ela precisa de conforto, ela precisa de várias coisas para seguir o caminho dela. O caminho no mundo relativo. Before you used to think that I am Maria Roneris, I have to do this and I have to do this, and therefore in order to do those things, you were having all those kinds of resolutions and, firm determination that I will do this, I will do this, I will do this. Now, you, in this new awakening, as the Amapura, you become aware that this entire body complex called Maria Roneris, it doesn't need any more help. It is already on its own energies. You see, it was charged in the last life and it is discharging. So you don't need to give it any more help. You need to concentrate on your vision, on your new vision of the 5 Agnas. See? E a Maria Roneris hoje do mundo relativo, ela não precisa estar fazendo mais nada, porque ela permita que essa que está aqui possa aplicar as 5 Agnas e seguir esse caminho, né? Porque você agora tem porque agora existe a alma pura ajudando. I think I got a little bit lost, Shuddha, on this explanation. Okay, so what it is it was charged, this body complex that people of the world recognize as Maria Roneris, or Kundes, you see, Maria Roneris, it was already created, it's already been charged or created, and in this life, it is just showing its effect, or it is just doing its thing. It does not need any more help from you. You see, it does not need any more help from you. This is very important. Yeah. Maria Roneris hoje, ela nada mais é do que a descarga acontecendo, que foi criada na vida passada. E agora, a Maria Roneris aqui, ela só observa isso acontecendo. É isso que ele quis dizer. You see, before, so even as we are discussing in this satsang, if you feel that, I have to do something in the relative, I have to do this and I have to do that, you have to be careful. You are only aware that it is Maria who is making those decisions, you see. Decision 1, decision 2, but those, you do not, if you start going after those decisions, then you will lose, your energies will leak away from here, you see. Because the decision maker in Maria Roneris is the ego, you see. You don't have to do anything about it. It is already, it's going to do whatever it is going to do. You need to say, I need to just settle this file of Maria with equanimity. Okay? Yeah. Okay? Você com V maiúsculo, hoje só observa o que acontece com essa Maria. E aí você observa e diz, eu preciso resolver este arquivo com equanimidade. É só observar mesmo. You see, you remain where you are, so Amapura. I am the blissful one. I am in my bliss. I know Maria is wanting this and wanting that, and she is making those decisions, but that is not, you see, and then you see the evidences of whether it happens or it doesn't happen. You just see the evidences, you see? You see the evidences. Yeah. De novo, você, alma pura, você, Maria Roneris, observa o que está acontecendo, vê as evidências acontecendo, vê as decisões que Maria Roneris está tomando, e só observa isso acontecendo. Okay, so this
Now, because otherwise, so once you decide, how do we approach this? How do we take this in practical terms from here onwards for our life, the rest of our life? Okay, how do we use this knowledge? Then the answer is very simple. Okay, and the answer is, before you were making the decision as I am Maria Roneres and I have to do this and I have to do that. Now this decision, the real energy has moved here, and now you say the only decision I have to make, and there is the only one decision left for you now. Only decision I have to make is that I want to apply by understanding. I want to apply the 5 Agnas. 5 Agnas is my new religion. 5 Agnas is my new penance. E daqui para frente, falando praticamente, o que você faz? Como é que você aplica todo esse conhecimento que a gente obteve? Você olha tudo para isso que está acontecendo e fala, eu quero aplicar as 5 Agnas daqui para frente. As Agnas agora é a minha religião. As Agnas são a minha penitência interior. You see, when you say 5 Agnas, is my everything, okay? It means everything else is under the control and influence of scientific circumstantial evidences. Everything else is scientific circumstantial evidences. O que acontece agora é evidência científica circunstancial. E o que você pode fazer realmente é estar aplicando as 5 Agnas. Very beautiful. So, now once you make this decision, of 5 Agnas, all your energies, all those energies will go in the direction of the Amapura, you see. No, not a single energy of yours will go where it is not at all needed. It is not needed there. It is, in fact, by giving it those energies, you are only complicating matters in life. E daqui para frente, quando você aplica as 5 Agnas, toda a sua energia vai para cá, vai aqui para o seu V maiúsculo, para Maria Roneres Amapura, né? É aqui. Então, toda a energia vai para cá. Não precisa de nenhuma energia aqui mais. You see, so yes, it's a very interesting thing. Supposing you have to go down a long flight of stairs. You see, it's about 30 steps that you have to go down, and you know, if you're not careful, you can roll over and fall, you know, and there is nothing to hold on to. There is no side rail, okay? There is nothing to hold on to. But as you look at all those 30 steps from the top, if you make the decision that I have to go down, I have to go to the bottom, then, you see, you will take automatic, very careful steps coming down. Ultimately, you will be at the bottom of the stairs without falling down, right? Então, um exemplo é, imagina que você tem uma escadaria de 30 degraus e você está lá em cima. Então, se você quiser descer, você pode, se não tiver corrimão, você pode descer e se enrolar tudo e cair tudo de uma vez. Ou você pode ir lá de cima, olhar, segurar o corrimão e descendo devagarzinho, step by step, passo a passo, até chegar lá embaixo com segurança. You see, there you just don't run down, or you don't leave it to anything else. All of a sudden you say, oh, there is no rail to catch. If I am not careful, I can fall. So there you're so alert and awake. And in the same way, you see, we have no idea of how much we have suffered life after life because we were not aware and awakened, you see. And now we are aware and awakened, and therefore we have to use this awareness in all matters of worldly interaction, in worldly life.
E quando você cai de uma vez, é porque você não está consciente do que você está fazendo, né? E agora você pode, aqui de cima, observar e tomar a decisão de ir de uma maneira mais tranquila nesse caminho. So our Gnani Purush Dadashri says that when you get up in the morning, you say with a lot of determination and conviction that I want, this is the most important task for me this morning as I wake up. And that is for the rest of the day, I want to be in 5 Agnas, you see. I want to apply the 5 Agnas, you see. If you make the decision 5 times and you say, I am making the firm decision, it is my most important priority that I want to be in the 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri, then it will happen. See, then it will happen. That is the most important thing you can do when you get up in the morning. See? A coisa mais importante que vocês podem fazer daqui para frente é, ao acordar pela manhã, sempre tomar a firme decisão de que você vai passar o dia inteiro aplicando as 5 Agnas. And our Dada says that if you do make such a decision, then the responsibility is mine. See, he says the responsibility is mine. He says human beings don't even make this decision. That's the whole problem. See? E também, Dadashri diz que quando você toma a firme decisão pela manhã de aplicar as 5 Agnas no decorrer do dia, a responsabilidade não é mais sua, a responsabilidade passa a ser dele. Yeah, right. So you see, now this, if and furthermore he says that if you have made this decision, then the responsibility is not at all yours. Anything will happen, I take that responsibility. I am responsible. See? Então, se você tomar essa decisão, ele vai te ajudar, porque agora a responsabilidade passa a ser dele. Aí a relação com a escada, né? O exemplo que a gente colocou antes, se você tomar a decisão de descer a escada sem se machucar, ele vai te ajudar também nesse caminho. In Akram Vignan, there is not any commandment, you see. Thou shalt not do this, thou shalt not do this, none of that sort of stuff, you see. He has not forbidden or taken away anything from us. He is just giving us this energy that increases our vision of who we really are. E no Akram Vignan não existe essa questão de que você tem que seguir tal coisa, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. No Akram Vignan é só você tomar a decisão de aplicar e o resto caminha por si só, por conta própria. You see, these Agnas are so beautiful that they continue to do their own, the energy continues to liberate you. And how does it liberate you? Here is an example. Supposing you're living in Sao Paulo or Rio de Janeiro, okay? And let's take Rio, all right? Let's take Rio. And say you on a Sunday afternoon or a Sunday evening, you're walking on the Copacabana beach, right? Like that, walking on the beach. And you see all of these people having fun, all right? They're having fun. Men and women enjoying each other's company, all right? Now, before receiving those Agnas, before the awareness of the Agnas, you would get tempted, oh, how nice, I would like to be here, I would like to enjoy too, I wish I had also somebody like him or her with me, etc., right? Mm-hmm. Yeah, but now, you see, you will just be able to see it. You'll just be able to see it. You will not get tempted. You will not get pulled in the direction of the world. You'll be able to see it, you see. This is the beauty of this 5 Agna vision. See?
em um exemplo que ele deu, como é que essa energia da Agna funciona, né? Então, imagina que você está no Rio de Janeiro, passeando na praia, e aí você vê pessoas próximas uma das outras, conversando, e você tem aquele desejo de estar ali também, de participar daquele grupo, tal. E o que acontece agora é que você consegue observar isso acontecendo, esses desejos acontecendo, essas vontades acontecendo. You yourself will feel that what used to get you so deeply interested in life, all of a sudden it does not have any kind of grip on you. It doesn't take you away. You see, if it's there, you don't mind enjoying it, but you don't think about it after it's gone. You see, you don't dream about it, you don't think about it, you don't plan about it. You see. E o que acontece também é que mesmo que aquilo que você está observando não aconteça, você não fica depois pensando mais nisso, você não fica sonhando como seria se eu estivesse ali naquele grupo de pessoas, vivendo as situações com eles e tudo mais. Isso simplesmente, se não aconteceu, enquanto você está lá, você até vive a situação e se diverte e tudo mais. Mas se você não estiver lá naquela situação, tudo bem também. Você não fica mais presa a nenhuma experiência do relativo. And the answer is, the reason is very simple. You have come home. You are the blissful one, you see. And all the temptations and all the pleasures of the world, you have now been through it all, you see. You have seen them, you have experienced them. They don't catch you so intensely, they don't grip you so intensely, you see. E a verdade é que você não fica mais presa a isso porque você voltou para casa, você está de volta na sua casa. Então, aqueles desejos do mundo material, eles não te prendem mais lá. Você pode voltar para casa sempre. Yes, it is called, and there is a reason for it. You have now got the right vision. You have got the right vision. You are not the one who is getting tempted. You are not the one with the hunger. You are the blissful one. The blissful one has no hunger and no temptations, you see. E a pessoa, o bem-aventurado, né, o V maiúsculo, nós, ele não tem mais essas tentações, ele não fica mais preso a nada desse mundo. Yes, you see, the body is hungry for food or sex. This body may be hungry for food or sex, but out of the wrong vision and the wrong belief, you were thinking, I am hungry for food or I am hungry for sex. And that was the biggest error, you see. That was the biggest error. You see. E o corpo, ele sente fome, o corpo tem desejo por sexo, né? Mas isso hoje também não te prende mais, porque você consegue observar que isso não é você. Isso é só algo acontecendo no relativo. This is in millions of lifetimes. This right vision cannot be obtained, cannot be experienced like you and I are experiencing, you know. And this has happened in just 2 hours in Sao Paulo or in Salvador, you know, just 2 hours it's happened. You know? E essa visão correta, ela foi adquirida em 2 horas em São Paulo. Yeah, you know, and in addition, in such a way that he is not changing anything in the life of Marianne, Tokarski or Valdares or Cecilia. He is not disturbing the life. He is not at all touching the life. He is just lifting you up in terms of who you really are in all of this. So beautiful. E o mais bonito de tudo é que a sua vida, mundo relativo, ela continua acontecendo. Ele não mudou nada nesse aspecto, mas a sua visão agora mudou. Because otherwise, in the step-by-step path, you would have to give up all your pleasures. You'll have to give up, go to a quiet place. You'll have to give up family, etc., etc. You see, impossible to really attain that now. You see, that was such a difficult path.
a step-by-step path of liberation. E outro ponto que o Shuddha menciona também é que se ele tivesse que mudar alguma coisa na vida do relativo, ele teria que remover muitas coisas, a família, os desejos, tudo que você vive no mundo material. Você teria que abdicar disso. E não é isso, ele não mudou nada na sua vida no mundo relativo. So, first, as baby mahatmas, all of us need to appreciate the beauty, the sheer beauty of this very special gift that we have received. And then we have to continue to enjoy it more and more through satsangs like this, you see. Through satsang like this, our appreciation will grow and our experience as the Amapura also will grow. E quanto mais a gente participa de satsangs, mais a nossa experiência, mais a nossa gratidão, ela vai aumentando com o tempo. Então, estar em satsang é importante. All right, so now we will take someone else. So we take a little pause because I want your interaction. So if there is anyone else who wants to say anything, you can say anything as far as the 5 Agnas are concerned. And also, there is Marianne Christine Tokarski has written something for everyone. Would you like to translate that and see what it is, Adriana? Yeah, so Marianne is saying that this week, when her husband arrived at home, he asked if she was okay. And then Marianne asked, everything is fine with Pure Soul, but Marianne has a headache, and I know that it's gonna pass. So both of them left, and everything became really, really light. Because in the past, Marianne used to feel depressed, unhappy because she was feeling pain. Yes. That's what she said. Wonderful. Okay, now I'm going to unmute her audio and spotlight her so that she can say more, okay? Okay. All right, Marianne. Yeah, please. Pode falar mais um pouquinho, Marianne, sobre a sua experiência. Então, foi muito interessante porque sempre quando eu sentia dor ou algo me deixava triste, eu me deprimia, né? E com essa visão agora da alma pura, eu consigo, né? É possível entender que isso está acontecendo no relativo. Então, é um ganho muito grande para a Marianne, para a família, para as relações. Yeah, so I used to feel unhappy when I used to be in pain. But now it's so much easier that I know that it's happening to Marianne only. And it helps me in my relationships with my family too, this vision. This is beautiful. Not even a month has passed. And this kind of beautiful result. She says, I'm okay, but I know Mariana has got headaches. You see? So there's separation. This is so beautiful. You see? This is the experience of the Gnan Vidhi. Yes. O que você está falando, Mariana, realmente a experiência do Gnan Vidhi, né? De ter essa total separação e perceber o que está acontecendo com Mariane e que você é alma pura. Yeah. Uma outra noite, uma noite anterior, eu tive muita dor de estômago durante a noite, eu não dormi. E eu lembrei da história, né, da passagem de Niruma, quando ficou muito doente, quando estava desencarnando, né, que ela, pelo menos me contaram de que ela não aceitou fazer um tratamento, que ela aceitou passar pelo que ela tinha que passar. E ao me conectar com a energia também de Niruma, ficou mais leve, eu entendi que a dor passaria e que eu estava vivendo o que eu tinha que viver também. There was another night that I had a very bad stomachache, and I remember about Niruma that she got really sick. She had cancer, but she decided not go through any medical treatment. And when I connected with Niruma's energy, and everything became really easy to go through. Yes, Niruma's energies, that's very good. Niruma's energies are the energies of Dada, and Dada's energies are the exact separation
of you from Maria, you see, the exact separation. It is through the exact separation, whatever the account of Maria's body is there, it will come up and go away, but you will remain in your own bliss. And that's exactly how it was with Niruma too. See? E a energia de Niruma é igualzinha à energia de Dada, né? Então, quando você realmente observa e consegue perceber que está acontecendo com Mariane, mas a Mariane está aqui só observando, então isso é muito bom. É a energia do Gnan, né? Yes, so if you say my stomach is hurting, my abdomen, my belly is hurting, then it will become much more painful. But if you remain in the awareness, Mariane's stomach is hurting, you see. You are just aware. It is getting a little worse, it's getting a little better, the medicines are being taken or not taken, it doesn't matter, you see. So then you get the energies to know that without you doing anything, it heals. It goes away, you see. It goes away. You're not doing anything. Mariane may go and drink some medicine or, do something or the other. She may even decide to go to the doctor. It's perfectly all right. This is part of the discharge of Mariane. It's not yours anymore. Quando você diz minha dor de barriga, minha dor de cabeça, tudo fica muito mais pesado. Quando você passa a ver o que está acontecendo, você observa a Mariane tomando remédio, a Mariane sentindo dor, a dor da Mariane passando. Então, tudo fica muito mais leve quando você vê a separação, quando você está separado. And you see, you can, if it becomes very painful, if Maria finds it very painful, you can speak to Mariane from inside. You can say, Mariane, I'm with you, take it easy, I'm there with you. And then Maria cannot be stubborn and say, no, it'll get better, I'm not going to go to the doctor, etc. You see, whatever the evidences are there, you have to say, okay, now look, it didn't get better, so now maybe you should go to the doctor or take this medicine. You don't want to become like Niruma saying, oh, Niruma didn't do anything, you see. Because Niruma's body was different, Mariane's body is different. Everybody's relative is different. E às vezes pode acontecer a dor ser intensa, ser muito intensa. E aí você pode conversar com a Mariane e falar, Mariane, toma esse remédio, faz esse tratamento, vai no médico. A gente não precisa ser como Niruma. Porque todo corpo é diferente, um corpo é diferente do outro. O que Niruma suportou de dor, talvez não seja ideal para Mariane. E a Mariane, a alma pura de Mariane, pode conversar com ela e pedir para ela seguir um caminho diferente. And say it's good. Thank you for sharing. Now, do you have anything else to say, Mariane? Eu entendo dessa forma. O médico já está marcado, então eu entendo que não tem que ser igual, né? Mas naquele momento a energia me ajudou muito porque eu não tinha o que fazer. Eu estava em casa à noite, então foi por isso que eu entendi que eu teria que me espelhar nela, né, no que ela passou. Mas eu entendo que cada um tem o seu processo também. Yeah, I understand that everybody is different. I have already a doctor appointment. Unfortunately, I think that day it was really good to connect to her energy, Niruma's energy, because it helped me. Yes, Niruma's energy is your energy, as the Amapura is. Niruma, there is a relative Niruma that left us, and the real Niruma is there within us. You see, as a magnificent energy of this science, you see, so she's always there with you. If you love Niruma, Niruma has come into your dream even before you had Gnan Vidhi. So that shows an old connection with her as far as you as Mariana are concerned. See, it's an old connection.
E existe uma conexão muito antiga entre você e Niruma, né? Tanto é que ela apareceu no seu sonho antes de você se transformar virar uma Mahatma. Então, yeah. You see, I'll give you another example. Niruma, before she received the Gnan Vidhi from Dada, she had Dada in her dream. Dada came in her dream even before the Gnan Vidhi, you see. And that means, and she had never met the Dada. And Dada came in her dream, and then a few days later she had the Gnan Vidhi. All right? So, what does it mean? It means there was a previous connection, a previous life connection. See? Uma coisa que o Shuddha falou anterior que eu me perdi foi sobre a energia, né? Ele disse que a energia de Niruma é a sua energia, Mariane. Tá? Foi isso que ele também falou, isso que você te falar isso. Outra coisa que ele acabou de falar agora é que Niruma também teve um sonho com Dada. Antes de receber o Gnan Vidhi. Ela sonhou com ele alguns dias antes e depois recebeu o Gnan Vidhi. Now, okay, all right. So, and that's how it is. Anyone else want to say anything here? Valderes, how is everything with you, my dear? Valderes? Alguém mais quer falar alguma coisa? Let's see if we can unmute her and let her say something. Hello. Valderes, você quer falar alguma coisa? It's your sound. Say something so we can hear you. Você tá no mute, você tem que só tirar do... I think she's not muted, but just go ahead, say something. Can you say something so we know you're on? Faz um teste pra gente ver se a gente consegue te ouvir. Fala alguma coisa. Funcionando, Adriana, ok? Tá funcionando. Não, é interessante, né? Eu sou nova, né? Mahatman bebê, mas estou mais assistindo, tentando entender e tentando praticar. Sem prática, eu acredito que não se consegue. Tá? Tem que realmente fazer isso, fazer as práticas. Mas essa questão é interessante desses contatos que a gente vai recebendo e percebe que é a caminhada da gente, né? A gente procura até que a gente encontra. Então, o momento que eu recebi o Gnan Vidhi, realmente minha alma conectou. E para mim está mais difícil hoje viver o relativo. A alma pura está completamente conectada. Difícil estar no relativo. So it's really easy for me to be connected with the pure soul. It's hard. It's becoming harder for me to get connected with the relative. I understand that we need to practice, and I keep on doing that. But that's my feeling. It's hard to get connected with the relative world now. You see that it is interesting that you say that this happens to many Mahatmas after the Gnan Vidhi. There is so much energy released after the Gnan Vidhi of the Amapura that they don't want to do anything in the relative. They don't want any connection with the relative, you see. O Shuddha está dizendo que é muito engraçado você estar comentando isso, porque é muito comum com novos Mahatmas mesmo, eles não quererem mais se conectar com o mundo do relativo, porque tanta energia foi liberada no Gnan Vidhi que às vezes as pessoas não têm mais esse interesse. But that's not going to last very long, because the relative is going to be with you until your last breath in the body. E isso não vai durar muito tempo, porque o mundo relativo, ele vai estar junto com você até o seu último suspiro. The relative in Akram Vignan is the medium that is going to allow us to become free from this world. The relative cannot be neglected or pushed away
or to be running from. You cannot. That's why Agnavan is so important. You see? For the world, I am well the rest. You see? For the world, I am well the rest. E por mais que você queira, você não vai poder se afastar do mundo relativo. E isso é explicado, inclusive, através das 5 Agnas, porque a primeira Agna é que no mundo relativo você é Valderes. So we say before the Gnani, the Valderes was enjoying the company of certain people. After the Gnani, those people have not received the Gnani, but Valderes has become Amapura, you see. Now Valderes is only interested in Amapura, but you have, as Valderes, for these people, you're still Valderes, and you have to play the drama. You have to play the role. Inside, you know, I don't like this anymore, but that's fine. But outside, you can't say, Asamapura, I'm not interested in this. Please leave me alone, etc. You can't do that. You're missing Agna 1. Exemplo que também o Shuddha deu, imagina que antes de você receber o Gnan, você gostava de estar próximo de algumas pessoas. E depois do Gnan, você não tem mais essa vontade, esse interesse, né? Mas, na verdade, você precisa play the drama, como ele disse, mas você precisa ser o ator na sua vida do relativo. Você precisa estar lá, conversar com as pessoas, ter um bom relacionamento com elas. Então, não tem como fugir do mundo relativo. You see, and slowly, of course, your priorities will change. That's a different thing. Before, the priorities was on a Sunday afternoon, enjoy, like just have a good time, nothing else to do, so you enjoy. But now the priorities are shifted. Now the priorities are for this divine one that has arisen, that I am, the bliss. You see, so the priority has shifted. And automatically your time will go where your priorities are. But it is to be done without upsetting anyone with reference to your close friends or your relative relationships. It's an art, you see. E uma coisa também que a gente percebe é que as nossas prioridades elas mudam, né? Porque eu imagino que no passado, no domingo antes do Gnan Vidhi, você gostaria de estar com os amigos, talvez fazendo alguma atividade agradável com eles, mas agora você está aqui no domingo numa satsang, né? Então suas prioridades mudaram. Só que ao mesmo tempo que a prioridade muda também, a gente não pode esquecer de não machucar os nossos amigos, os nossos familiares, inclusive com a nossa ausência e negligenciando eles, né? Então a gente precisa voltar para o mundo relativo e viver a nossa vida no relativo também. Now you look at your friends as files, you see, and you don't treat them as my old friends, they're files. And so inside you remain in equanimity, but outside you play the drama. Inside you remain in equanimity, okay? Uhum. E a gente não pode, considerar os nossos amigos como amigos antigos, né? Como se eles não fossem mais, não existissem mais. Hoje eles são arquivos. E a gente estabelece conexão e encerra todos os arquivos com equanimidade daqui para frente. If you used to play, say, cards, if you were playing cards with them, you see, before, you can't say, no, I'm now, I've received something very beautiful, cards don't interest me, etc., etc. No, go play the cards, but you see the Ramapuras too, you see. So, even when you're playing cards with them, see the Ramapura, apply, be in the vision of the 5 Agnas. So they don't feel, oh, Valderes has become a saint now, leave her alone. Okay? Imagina que os seus amigos querem jogar carta, né? Então tem algumas aqui também. E aí você pensa, eu não vou porque eu não gosto mais disso. Não, você vai lá, joga as cartas e olha a alma pura em cada um dos seus amigos enquanto você joga a carta com eles. Right? So, but you're very right, my dear. You're very right. Having entered into the blissful self, having experienced who we really are, the world's sweetness,
the world's allure, I mean temptations, no longer touch us. What used to really grip us and take us away into the pleasures of the world, now they cannot. They don't tempt us. We might enjoy it if it's in front of us, but we don't go looking for it. You see, we don't go looking for it. A grande diferença agora é que se a gente não corre mais atrás dos prazeres do mundo material, se o prazer está ali na nossa frente, é claro que a gente vai viver aquele momento, mas a gente não corre mais atrás dessas coisas. Okay, Shuddhatma, so let's take about a 5-minute break, huh? Shall we take about 5 to 7 minutes break, 11:17, 11:22. I mean, in about 7 minutes we come back. In the meantime, all of you don't have to give me English, so you can talk to each other, unmute your phone and unmute yourself and you can talk to each other. How about that? Okay, we'll be back in about 7 minutes. Huh? All right? Voltamos então em 10 minutinhos, tá bom? All right. Podemos falar em português. Okay. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para o Shuddha? Vocês estão no mute, tá? Alguém quer tirar do mute? Adriana? Sim. Tá me ouvindo? Tô. Uma experiência interessante que também aconteceu essa semana, eu gostaria de compartilhar. Eu sonhei, teve um sonho em que no sonho a consciência da alma pura surgiu, porque assim, eu sonhei que a minha casa estava sendo assaltada e eu encontrei com os assaltantes dentro da minha casa. E nesse momento eu só falei assim, leva tudo que tem aqui, não tem nada que eu precise, podem levar o que vocês quiserem. Mas vamos tomar um café? Aí disse que eu coloquei todo mundo para tomar um café e disse que eu olhava para cada um deles assim e dizia comigo, pensava comigo no sonho, né? São almas puras, que aí brotou tipo compaixão por eles estarem tendo que roubar, que furtar para poder viver. E em alguns momentos vinha a consciência assim, será que eu aproveito agora e chamo a polícia? Ou agora que eles estão, eu vi assim, não, eles são alma pura. Isso no sonho foi muito interessante. Que legal, que legal. Muito louco. Louco. Oh. Então, ninguém tem nenhuma pergunta, porque, sei lá, eu no começo também eu senti assim, essa energia que a Valderez falou, ela aconteceu comigo também na primeira semana, mas depois ela foi sumindo, né? Como já tem, tipo, um mês, não sei, pra mim, eu tive momentos logo depois do Gnan Vidhi, eu tive... A primeira semana foi uma semana de muita calma, que eu gostava de todo mundo, aí na segunda eu já fiquei meio irritada, o intelecto querendo dominar de novo. Então, eu passei por altos e baixos, assim, nos primeiros meses do pós-Gnan Vidhi. Não foi sempre todo mundo é alma pura, tinha todo mundo é alma pura e às vezes todo mundo não é alma pura também. Não sei como é que foi pra vocês, como é que tem sido esse primeiro mês, né? Porque no primeiro mês eu vivi ambas as experiências, de alma pura e de viver ao lado também, perder a conexão com a alma pura e voltar pro relativo. Será que só eu tive essa experiência?
Senti isso também, Adriana. Eu também achei que é comum isso. Em alguns momentos veio até uma dúvida, assim, será que isso tudo é bom ou não? Uhum. Né? O que será que tem por trás? Aí, quando vem a memória de como eu cheguei até o Akram Vignan, que foi via um sonho, foi uma mensagem num sonho, eu entendo que já veio dessa forma, porque eu acho que o intelecto, o ego da Mariane era tão forte, assim, se não fosse dessa forma, acho que eu estaria ainda pondo muito mais dúvida. Então, como veio numa mensagem muito sutil, num sonho, veio justamente para que eu não intelectualize, para que eu sinta mesmo. E daí as dúvidas se dissipam. Mas se eu quiser intelectualizar tudo, aí vem assim, para quê? O que tem por trás disso? Onde isso vai me levar? Sabe? Algumas coisas assim, daí começa a brotar medo. E o medo não é um sentimento bom, né? Uhum. É para você parar de falar, é isso? É que ele está assistindo o desenho aqui do lado, daí eu estou incomodando. Entendi. Eu acho que o intelecto fica pregando peças na gente, né? Fica querendo ter o espaço dele de rei de novo. Marlucinha, você não tem nada para falar? Geralmente a Marluce é a primeira a falar quando vai no intervalo. Não estamos te ouvindo, não está funcionando. Tá sem som, Marluce. Não. Não tá funcionando. E eu vi que você tirou do mudo, mas continua sem som. Vê se não tá sem volume aí, tem que aumentar o volume. Não. Ainda não conseguimos te ouvir. Não estamos ouvindo você, Marluce. Okay. Are there any more questions? Mariane just she said that she had another dream, and during her dream, the alma pura consciousness showed up as well. In her dream, her house was being robbed, and while the house was being robbed, she ran into the robbers, and instead of looking at them and start thinking about, I need to call the police, she told them, you can take everything, but let's have a coffee first. and while she was having the coffee, she thought about calling the police, but then she thought, well, they are just pure souls, and I'm not going to call the police. So it was a very interesting dream, because even while she's dreaming, pure soul consciousness is there with her. Yes, that is interesting. Interesting. This life of ours that we experience through these five senses is also a dream. And this that you experience in sleep is also a dream. Both are dreams, both are effects. Both are effects. Ok. Então, Mariana disse que ambos os casos, dentro do sonho, você está com a consciência de ser alma pura, todos eles também são efeitos. It is a dream. It is called a dream because while it is happening, it feels very real. É chamado de sonho porque, enquanto ele está acontecendo, ele parece ser muito real.
In the dream, you had a coffee with the thieves, you see. So instead of, so everything happened. Like you have a coffee, you had different feelings. In the same way, and it felt very real to you until you woke up, you see. And then this dream also, this dream of our world, this world around us, it also feels very real to us, you see, until we wake up. Until we wake up, then even this becomes a dream, you see. Even Marianne becomes a dream. Interessante o que o Shuddha falou agora, porque ele comentou assim que o que a Mariana estava vivendo no sonho era realmente um sonho, apesar de parecer real. E pra gente também, quando a gente desperta, o mundo do relativo também é um mundo de sonho. Porque quando a gente acorda e desperta no mundo real, esse é a verdade pra gente. E o que a gente vive no mundo relativo é só um sonho também. And for the awakened one, it's all is a dream. Everything is, one is in sleep, the other one is with the eyes open, you see? With the eyes open. Nothing remains the same forever. It is continuously changing, see? It is continuously changing. E depois que a gente desperta, tudo continua mudando muito pra gente. Mas ele fez uma referência de que enquanto a gente não despertou, a gente estava com o olho fechado. E depois que a gente desperta, a gente está com os olhos abertos e vendo tudo. And the more you become aware that nothing is constant, everything is changing, the more free you become. It is just a continuously changing thing. This morning, Marianne was feeling different. This afternoon, early, she was feeling different. Now she is feeling different. So this is continuously changing, you see? Continuously changing. E agora que a gente despertou, e agora a gente está aqui nesse espaço, o que está acontecendo aqui embaixo está em constante mudança. Então, eu observo, eu maiúsculo, observo a Mariane com dor de barriga de manhã, chateada de tarde, mal-humorada à noite. Eu só observo as mudanças acontecendo constantemente. These are all scientific circumstantial evidences, and if you read a very like a horror novel, like a novel that's got a lot of horrible things inside, then the chances are that you will dream about horrible things. And if you read the Charan Vidhi and all of these other beautiful things, then the chances are that you will have very beautiful dreams about helping others, seeing the pure soul, etc. Seeing Dada, Niruma. Uma coisa que o Shuddha está falando é que quando a gente, por exemplo, assiste um filme de horror, a gente acaba dormindo e tendo sonhos relacionados a isso. Ao passo que quando a gente lê um Charan Vidhi, lê sobre Niruma, lê um Aptavani, os nossos sonhos vão ser relacionados a isso. Então a gente vai sonhar com Niruma, com Dada. Yeah, it is from the subtle dream. The subtle dream is what you described. Is a positive sign because even in a dream you are thinking of forgiving your people who have come to harm and hurt you, you see. Even in a dream you are thinking about seeing the positive side of those people who are going to come and rob you, you see. So it's a very good sign because even it's a subtle dream and therefore it would not be surprising if it happens in this other dream, like in the relative life, you see. When in relative life somebody comes to rob you, it would be the same, you see. It might happen. You might treat them in the same way. Would you like a cup of coffee? Let's make you some nice coffee. E o Shuddha está falando que esse sonho, Mariana, é um sonho sutil, mas ele é muito positivo. Porque nesse sonho você está perdoando as pessoas que fizeram mal para você em algum momento na sua vida, né? E o mais interessante é que às vezes esse sonho ele pode até se transformar numa realidade, mas como seria interessante isso acontecer se você olhasse para os ladrões e falasse: vamos tomar um copo de café? E aí, quem sabe até eles nem te roubam depois, né? Okay, Vidhi, thank you for sharing that.
We have Maria Roneres has written something in the chat. Ok. Where- Maria Roneres escreveu alguma coisa? Acho que eu perdi, eu não li. Yeah, okay, so I'm going to unmute her and spotlight her. Maria? Foi só um comentário similar a Valderez. Eu percebo uma tendência de distanciamento um pouco do mundo relativo, e isso não é desconfortável, é uma sensação de conforto. Porém, como o Shuddha fala, nós temos as amizades, nossos compromissos, nossos afazeres neste mundo relativo. Como lidar com isso? Fazer as 5 Agnas. Similar to Valderez, Maria Roneres is also feeling detached from the worldly life. And so her question is, how do we manage that? Do I just need to apply the 5 Agnas? Yes. Yes, you see, the 5 Agnas lift you in the awareness. They lift you in the awareness of what is happening, you see. Lifts you up from this dream which you used to believe is very real. 5 Agnas, you know. As 5 Agnas, ou Maria Roneres, ela elevou a sua consciência e fez você acordar daquilo que você acreditava ser real, né? Que era o mundo relativo. Okay, all right. And then what it does also is this is early. See, you have after the Gnan Vidhi, this is so beautiful that the energy of the Amapura, the absolute energy of the Amapura, just makes you feel like you're in heaven, more than heaven. You see, you feel so good about everything. You see the world in a different way. The light is different, the people are different, you see, everybody is different. This is the energy of the Gnan Vidhi. This is grace. And then later on, the world, relative world, will start showing its energy. The relative world will take over, see? And it will come and start touching you. It will start touching you. And that's where you need to be in the 5 Agnas, okay? That's because... Então, o Gnani elevou a sua consciência, né, como eu informei anteriormente, e agora você começa a perceber as coisas que estão acontecendo. A energia da alma pura, ela faz você perceber o mundo agora como diferente do que você percebia o anteriormente. E vai acontecer em alguns momentos... Adriana, I'm going to mute everyone, just you and I unmute, okay? So that we can take off the extra sounds. All right, now unmute yourself. That's good. Adriana, can you hear me? Yes. E aí o que vai acontecer, Maria Roneres, é que quando você começa a voltar para o mundo relativo, né, quando você começa a interagir de novo com seus amigos, familiares e tudo, esse mundo ele vai meio que querer te sugar de volta. E você vai tentando sair. E para você se manter aqui, é o momento onde você aplica 5 Agnas. Yeah, so how do you just be aware that these feelings that are happening within Maria Roneres, they are feelings of Maria Roneres, because feelings do not belong to Amapura. See? Amapura does not have feelings. Amapura is simply the blissful knower of feelings and intentions, you see. Feelings and intentions belong to Maria. So Maria is feeling this way today, tomorrow she may be feeling this way, you see. E aí quando Maria estiver se sentindo distanciada ou não quiser estar com as pessoas, ou tiver qualquer outro sentimento não relacionado a isso, só a isso que eu mencionei, perceba que isso está acontecendo com Maria Roneres e não com a alma pura. Yeah, because see, there'll be positive and good feelings after the Gnan Vidhi,
And because they're positive and because they're good and helpful, there is the old tendency, the old habit of saying, mine, 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 you see? I'm having it. Whereas it is happening to this non-self complex. It is happening to the one from whom you have become separated, you see? Uhum. Então, perceba que, às vezes, vão acontecer sentimentos bons. A Maria Ronelis vai sentir sentimentos bons. E quando esses sentimentos agradáveis acontecem, é quando a gente sente a sensação de que isso é meu, esse sentimento é meu, né? Então, observar e manter-se separada. Yes, and this non-self complex has got a lot of energies too. See, this body that has been charged in the last life and is discharging in this life has got a lot of energies, you see. And if you're not careful, it can drag you, Amapura, with it, you see, in the initial phases. So you need to be in exactness through the 5 Agnas, okay? This is all relative, also Amapura, you see? All right? This is how it is. Então, será importante você perceber que o complexo não ser, que é a mente, fala e corpo, vai tentar, em alguns momentos, puxar a Maria Ronelis aí, o eu maiúsculo, para o mundo relativo. E aí, é nesse momento onde você aplica as 5 Agnas. You know, before the Gnan Vidhi, we were all forced to views and opinions of the so-called saints and the holy people who have stuffed it in our head. This is wrong, this is sinful, this is right, etc., etc. And the Gnan Vidhi lifts you up to the vision where there is nothing wrong and nothing right. It is simply that which is, you see. There is nothing holy and nothing unholy, see. Simply Yamapura and the body complex. See? E antes do Gnan Vidhi, a gente recebeu muitas doutrinas do que é certo e do que é errado, né? E o Gnan Vidhi, ele nos eleva a uma percepção onde não existe nem certo nem errado. É o que é, somente isso. So the Gnan Vidhi and our Gnani speaks about the only thing where you have to be careful, you and I have to be careful, is where through the medium of this mind, this body, or through these words, someone else gets hurt. Someone else is hurt. That's the only place where we have to be alert and awake. See? Otherwise, you're free. Your work is done. You see? E o que Dadashri fala pra gente é que após o Gnan Vidhi e através da mente, da fala e do corpo, nós temos que tomar muito cuidado para não machucar ninguém no caminho. Yeah, you see, Dadashri says that those mahatmas, those who have received my Gnan, okay, they can remain free from any effect of this worldly interaction. Any effect of this worldly interaction, whether you are living, say, for example, and this is just an example, say somebody from one of the favelas of Rio has received this Gnan Vidhi, and he has still got to live in the favelas, okay? If he remains in the 5 Agnas, even though there is a lot of violence and all kinds of things happening there around him, he is absolutely free. Nothing will touch him. See? Nothing will touch him. And the
opposite of that is, even if you are living in a very rich area of Sao Paulo or Brasilia, well protected, and if you are not in the five Agnas, then the world will grab you and pull you in all different directions and you're lost. You see? Kusang. O que o Shuddha falou também, assim, Dadashri pede pra gente estar sempre alerta e desperto com relação a não estar machucando ninguém. E depois que a gente recebe o Gnan, a gente está livre de todos os efeitos. E um exemplo que ele deu sobre isso é, imagina que exista uma pessoa que mora na favela no Rio e ela recebeu o Gnan Vidhi. No dia a dia dessa pessoa, ela vê muitas coisas desagradáveis acontecendo, mas independente do que acontece ao redor dessa pessoa, ele se mantém separado e a bem-aventurança está com ele. E o Shuddha dá um outro exemplo, que é o exemplo oposto de uma pessoa rica, morando em São Paulo, que não recebeu o Gnan Vidhi, e quando ela tem problemas, ela entra no problema e vive o problema como se o problema fosse ela, né? So the problem is not with the world outside, the problem is with the vision. The problem is with the vision, and the world does not have the vision at all, but we have the vision. So we have this beautiful vision. The world is a puzzle itself, and there are two viewpoints to solve this puzzle. So this is a beautiful vision. E o problema não é o mundo, o problema não é o mundo, o problema é a nossa visão com relação ao mundo. E no momento que a gente percebe que o mundo é um puzzle, como é que é puzzle? I forgot puzzle, the meaning in Portuguese. Puzzle means entanglement. And you'll get trapped, problem. Yeah. O mundo é cheio de problemas, enquanto a gente tem essa visão de que o mundo é cheio de problemas, isso dificulta a nossa visão. E quando a gente percebe que existe o mundo relativo e o real, isso facilita a nossa visão. So now, you see, there is a very beautiful concept coming up now. What does Agna mean? In other words, Agna means you are following the instructions of someone else. Agna means you have received some instructions and you are following them. All right? That's called Agna. Now, we have happened to receive his Agnas, okay? Our Gnani Purush Dadashri, his Agnas. Mm-hmm. His Agnas liberate us forever. They liberate us instantly, right? But Agna means the moment you decide to follow somebody's instructions, that means it puts a stop to your own intellect, your own intellect and ego. That's the scientific meaning of following Agnas, you see? Uhum. Então, o Shuddha está explicando o que significa Agna, né? Então, Agna é uma instrução que nós decidimos seguir. E essa instrução, ela nos liberta do intelecto e do ego. You see, so now, everybody in this satsang will say, this is including me, we will say, wow, Agna is beautiful, Agna is beautiful. But somewhere in our life, after this Gnan Vidhi, there are certain things that we want in the relative, you see. We would like to have it our way. And so in that matter, we will not apply the Agna. We will move according to our intellect and our ego, you see. You understand? So you're saying that if we decide that things should be according to my own way, we're not following the Agnas, right? That's right, absolutely. Yes, because the Agna means this is relative. You can say, please, you can say, look, I'm Adriana, I can see it this way. Can you see my viewpoint? And he says, no, I don't see it. You have to do it my way. And then he said, no, I know it. So now you have come, you are moving with the intellect, you see? And therefore you are missing the Agna. Okay? Um exemplo que o Shuddha está dizendo para a gente, quando a gente perde e deixa de seguir a Agna, é quando a gente quer que alguma coisa saia do nosso jeito. Então imagina que você está numa conversa com alguém, aí você fala, eu gostaria que a gente fizesse desse jeito. Aí a outra pessoa fala, mas eu gostaria que fizesse desse jeito. Aí você fala, eu discordo, então tem que seguir o meu jeito. E aí você já perdeu a Agna quando você faz isso. Yes. É o jeito. Yeah. So this
this is the reason why we have not been liberated before the Gnan Vidhi. Now, after the Gnan Vidhi, we become aware that it is Adriana's sense. You see, Adriana's sense of pride, Adriana's sense of accomplishment, Adriana thinks she can do it better. All of this is the reason why she's holding on to this. But supposing some people around her tell Adriana, Adriana, you're wrong, shut up, shut up. So Adriana will shut up, but then she will become immediately aware that scientific circumstantial evidence is the doer, those people are not the doer, and that is the beauty of this Agnas, you see. So even in discharge, we may behave as if we are having it our way, but it is not for long, you know. O exemplo que ele está dando, que ele usou a Adriana como exemplo, é muitas vezes a Adriana quer as coisas do jeito dela e ela briga por isso, né? Quer daquele jeito, e aí alguém vira e fala para ela assim, não, vai ser do meu jeito. Aí a Adriana fica quieta. Quando ela fica quieta, ela consegue aplicar a terceira Agna, que é entender que tudo que está acontecendo é uma evidência científica circunstancial. Agna is the best way to stop the mischievous, I'm writing it down, mischievous and hurtful intellect, you see, hurtful intellect. Because a Agna é a maior ferramenta que a gente tem para nos ajudar a interromper o intelecto de ações mischievous, seria enganosa. Márcia Thaís, procura para mim e traduz. Yeah, right. Okay. So I went privately to someone else, but I just wrote this. Agna is the best way. You see, if it's the path after the Gnan Vidhi, the river that is flowing, the river to moksha. Okay, it's flowing so beautifully, but it is the intellect that throws you out of the river, and so you stop flowing. You see, it's the intellect that will throw you out. Out you go. You see. And takes you away back, so you can't proceed, because the smoothest way is to just kind of be in your boat of the 5 Agnas, and you just kind of, you don't have to do anything. It will just take you to moksha, which is the ocean. Right? At the end, you don't have to do anything, but the intellect arises, and therefore you start handling the paddles, and I want to go this way, and I want to go this way. Do you have, if you're sitting in a boat smoothly and the flow is going normally, do you have to do any steering? It is going naturally to moksha. So, ele deu um exemplo sobre quando você está num barco e o barco está numa água tranquila, você não precisa fazer nenhum esforço, você simplesmente segue o fluxo. Ao passo que quando a água está, né, balançando muito, você vai tentar fazer algum esforço. Então a Agna é esse caminho sem esforço. You see, after this magnificent Gnan Vidhi in which you all said, Samapura, 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 with absolute conviction, okay? Absolute conviction, energy, as if you came home finally, all right? As you came home. That energy is associated with its own awareness. It is associated with its own awareness, and it is continuous. You might, regardless of what you may do in Buenos Aires or in Salvador or in Brasilia, it doesn't really matter. The energy now cannot be taken away from you. The energy of the awakened awareness, see? Cannot be taken away. Mm-hmm. Quando a gente estava lá no Gnan Vidhi, a gente repetiu várias vezes, eu sou uma pura, eu sou uma pura. Essa energia, ela nasceu na gente e agora, independente do que você está fazendo ou de qualquer lugar que você esteja no mundo, essa energia ela vai permanecer com você. But why is it that we feel like, we forget the Amapura, or I became a Marianne, or I became Beatrice, or I became Alcenira? Why is it we feel that? And the answer, you see, then you have to, now our new role, our new work as the Amapura is to find out what are the reasons behind it, you see. What are the reasons behind it? What are the reasons that are blocking me
in the application of the five Agnas, in the vision of the five Agnas? What are the reasons? E agora, o nosso novo trabalho é olhar e compreender o que está fazendo e interrompendo a gente aplicar as 5 Agnas no dia a dia. Nosso trabalho maior é esse daqui para frente. And you say you cannot blame the unfolding karma, the discharging karma, like you can say, oh, it's like the Iguazu Falls. So many things happened. I could not remain alert and aware. You cannot blame that. You have to say, I have the light. I am the light. There is no other light. There is no God but me. Okay? I am the light. I am the energy. I need to be able to see what is going on inside this person called Shuddha, Adriana, Maria, Christina. What's going on inside her? That makes me feel as if I am not as aware. And that makes me feel as if I'm not as aware. E às vezes, talvez você queira até culpar o karma que está sendo se revelando na nossa frente. Mas você precisa entender que agora você é a luz, você é a alma pura e você consegue perceber o que está acontecendo e consegue se manter separado. I see. So, yes, it is true that all of us will get exposed to heavy karma, okay, unfolding. Something terrible happens, so our time is needed there, we have to run here and there. It will happen, but that is part of SCE. That's part of SCE, and we are here. It's got nothing to do with SCE. So we need to use the light of our light to figure out what's going on. See? Então, supondo que tenha um karma sendo se revelando para a gente, ele é muito pesado. Né? O nosso papel agora, como alma pura, é observar e perceber que tudo é regido pela evidência científica circunstanciais. Yeah, and so and what is this energy? The energy is simply, my energy is simply the strength, the tenacity, the strength to be in the Agnas only. I'm going to use my light only and not use the light of the intellect of this person called Shuddha or Tobias or Elsa. You see, I don't want to be there at all. I don't want to use that light because that light shows me mistakes of other people only and I don't want to go there. You see? E agora, essa energia que a gente usa para nos guiar é a energia da alma pura, né? É uma luz, é a luz da alma pura. Ao passo que se a gente resolve e dá abertura para usar a luz do intelecto, é uma luz que ela vai estar julgando as pessoas. E não é esse caminho mais que a gente quer seguir, né? So you cannot really, you never, after the Gnan Vidhi, never ever say, I lost my awareness. Or my awareness as the Amapura leaves me. Never say something like this, okay? Don't say anything that makes your state as the Amapura weak. Never say that. Instead, you could say, how come it cannot be there? Why is the awareness not there? You see, that is the approach. That is the correct approach. Daqui para frente, o Shuddha pede para vocês nunca mais, se alguma vez vocês falaram isso, nunca mais falem, eu perdi a minha consciência como alma pura. Você pode falar, nunca fale que você não é alma pura também. Você pode falar que em algum momento você perdeu a consciência, mas não que você não é alma pura. Yeah, so this is so, and Dadashri guarantees us all. He says, for my mahatmas, they are not going to get major blockage. Okay? Like major blockades in life, major blocks, major obstructions. Major obstructions in life are not going to come to my mahatmas, you see. Major obstructions are coming. If you open up the newspaper or the television, you see what kind of problems human beings are going through, you see. That's not going to come to us. All it is
at home we just, one person talks something and the other person gets upset and goes into the other room. Most of these things are verbal, a little bit of ego hurt here and there. All mahatmas are special. Their discharge is special. And so, we need to have this awareness when little talk is going on between one Mahatma and the other, or a Mahatma and a non-Mahatma. Just a little awareness through this vision of the five Agnas. Uma coisa que o Shuddha também está falando é que nós, Mahatmas, a gente tem, digamos que uma descarga leve em relação ao que a gente vê hoje nos jornais, né? Que o máximo que vão acontecer situações onde a nossa família, a gente está tendo uma conversa com a família, as pessoas dão as costas pra gente, vão acontecer sim desentendimentos, mas não na magnitude que a gente vê acontecendo em descargas para não Mahatmas. And he has guaranteed that remain in satsang. If you remain in satsang, which is the Agna 5, okay? Remain in satsang, no significant obstructions will come to you in life. These are the words of our Dadashri. Yeah. Shuddha, can you please mute everybody? Yes, I'll mute everyone. Okay, I'll mute and then you unmute yourself. Right. E o que o Shuddha também está falando é que se a gente se mantém em satsang, obstruções grandes como essas que a gente vê nos jornais todo dia, elas não vão acontecer para os Mahatmas. So now we have more Mahatmas here now. We have about 21. Does anybody have anything else? Does anybody else have to say anything, please? Any kind of input, because people are writing on the chat, somebody monitoring the chat. Well, we had, was it the other Maria who had the question or some comment? We already taken care of her, right? Yeah. Mm-hmm. Okay, anybody else wants to say anything? Please, just unmute yourself and just say something. Huh? Muitas pessoas entraram há pouco tempo, né? Porque a gente começou em 17, então estamos com 21 pessoas, então o Shuddha está perguntando se alguém tem alguma pergunta a fazer. All right. So we're having in this particular sessions of the five Agnas, we are opening up the interactive part of it, the interactive part, you see, so that everybody can speak about the five Agnas that are applied or are missed, you see. And the consequences of missing the five Agnas are known to all of us. You see, we enter into attachment and aversion reactions, you see. Então, o Shuddha está pedindo para as pessoas que quiserem também passar um pouco da experiência delas, explicar como tem sido vivenciar as 5 Agnas, e porque às vezes vai acontecer do apego e da aversão, ela chegar de tal maneira, de uma força tão grande, e a gente não conseguir aplicar. Esses exemplos também são importantes da gente estar passando aqui, poder fazer para ele. This is like Dadashri compares the five Agnas as a fresh meal. Fresh meal means it has been freshly prepared. A fresh meal is always much more tasty and palatable, you see, as opposed to food that has been lying in the freeze, or it has been, lying at the supermarket for weeks and weeks, you see, prepackaged. Comparação às 5 Agnas ao nosso alimento, né? Tem o alimento industrializado que fica meses numa geladeira no supermercado, e tem o alimento que a gente compra fresco, né? E as 5 Agnas é o nosso alimento fresco. The Agnas, all the major founders of the different religions of the world have left some Agna or the other, as you all know, whether it is Lord Mahavir or Lord Jesus or Lord Krishna or Lord Buddha or or Muhammad. You see, all of these people have left Agnas. See? But those Agnas are like old food, or food that is in the supermarket, you see, processed.
it doesn't have any nurturing energy anymore. You need freshly prepared food, and this freshly prepared food is so beautifully served in these 5 Agnas, you see, 5 Agnas. Uma coisa que ele acabou de colocar é que muitas pessoas anteriores a Dadashri, Jesus, Lord Mahavir e tantos outros, Krishna, todos eles deixaram Agnas para serem seguidas. Só que essas Agnas, elas são de escolas muito antigas, antiquadas. E as 5 Agnas é algo muito novo, né, e fresco. E a comparação que ele faz é o que é escola antiga com a comida do supermercado industrializado e as 5 Agnas com o alimento fresco. All right, so Shuddhatma Bhagwan, it's time for us to stop our satsang here. Our inner satsang on the 5 Agnas will continue. The awakened energies of this satsang will continue very beautifully. Because these are the words of our Gnani Purush Dadashri, and we are at his feet receiving them. O Shuddha está informando que então a nossa satsang está chegando ao fim, mas que a gente vai manter essa satsang por mais 4 domingos, para a gente ir se aprofundando nas 5 Agnas de Dadashri. So Shuddha and Adriana are conveying the highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Ones within each one of you. Please accept our namaskars. Highest namaskar do Shuddha e da Adriana para todos vocês. And I'm going to quickly highlight each one of us here, just so that not me, but all of us can do the darshan of the Paramatma within this Mahatma, the Absolute One within this Mahatma. You can just say, Jai Satchidananda Shuddhatma. Agora a gente vai fazer breve darshan para cada uma das pessoas e olhar o Paramatma de cada uma das pessoas. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda. We come to Elsa. Start your video, Elsa. I don't know whether she's muted, so we won't be able to. To Elsa. And then we go to Maria Cristina. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda. And we go to Germain and Luzma Tadinash. They are in Argentina. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And we have Marlus, I believe. Let's see, is she the one or who is with this? Oh, yeah, that's Dennis. Dennis, Jai Satchidananda. Is that Dennis? Jai Satchidananda. All right, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And we go to the next one. We have Marianne Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And Beatrice. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And our Mahatma Alcinira. Jai Satchidananda. Yes. And we go to Valderes. Satchidananda Shuddha. Yes, Satchidananda Valderes. And we go to our Marlus. Jai Satchidananda Marlus. And go to Marcia. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidananda. And we come to Tobias. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda to all. And we have Moto. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And we go to Cecilia in Argentina. Cecilia. Oi, Cecilia. Jai Satchidananda.
Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, Shuddha. Jai Satchidanand Shuddha. Thank you. And Dr. Evandro. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand. Evandro. And we have Lucy Mota. Let's see if she is going to. I can't highlight her because she has not turned it on. Christina, unmute audio. Christina, Jai Satchidanand. And then let's go to the next one. Let's see who. I think we may have done everyone now. Sonia is there. Let me see if Sonia is there. Lord Sonia. Oh, Sonia? Nothing. Okay. All right. Jai Satchidanand, Sonia. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand. And okay, so I think we have all the rest have left. Okay, all the best until we meet again. Jai Satchidanand.